Assalamualaikum guys, it's your girl Hindu. Sasa on to today's episode. This is called Nairobi vlog. Mutaona different places nimeenda Nairobi, different activities nimejaribu kufanya. I hope you enjoy. Stay tuned till the end of the video. Pia don't forget to subscribe to my channel for more amazing videos. Mwah! So Yolo Ice Cream is a place ambayo if you are an ice cream lover, hapa they serve ice cream in chunks, yani volume, bulky. It's a place haufai kumiss. Sijui nitawalekeza vipi. We Google tu kwa nini Yolo, lakini iko somewhere karibu na cinema pale Nairobi cinema. Sijawahi enda Nairobi nikakosa kuenda hapa mahali. For dates, for like I want to meet people, like it's the perfect spot. Waje ni wape like best version waiza order. Enda uorder ile Big Daddy treat. Wako na Familia Strange, I think ni 400 hapo. Wapata 5 flavors ya chocolate. Ni scoop mikubwa nakwambia. Wewe uogopi. Angalia hiyo yetu. Hiyo ndo Big Daddy treat hiyo. Na degi na iwa kukata. Degi ndo majidi mimi nikujali. Nairobi live. Sasa hapa from Parklands to Park Road. We enjoy the scenery. I thought nitapata hiyo Hindu yaitwaje? Temple. Lakini hatukupata, but just enjoy. Itakushukisha pale Pangani police station. Ni rahisi. Hii ya chini ni ngumu. Haya, wangapi hawajawahi kupanda kuingia town hapo kunaitwa Koja. Ona next to hapo kuna muhindi wauza vitu va wrapping papers, yani vitu va wholesale, ukitaka tupa wholesale, ukitaka bags wholesale, things like that. What is Nairobi without going to Safaricom shop? Nikaenda nikahudumiwa mambo yangu ya Safaricom, mambo ya line. Siku hizi natumia eSIM by the way. Recommended time ya kwenda Safaricom shop ni asubuhi saa 2 ama saa 3. Ukienda jioni ndugu yangu waitwa utangoja mpaka utie akili. Anyway, enjoy mandhari ya Safaricom. Ticket number MS145. Proceed to counter 1. Huku ni kwa Shiko wa History. Huku ni duka lake hili, I think huku ni RNG. Na kwaitwaje kule RNG. I think I wanted. Nilikwenda nikaona all her shops by the way. Kisha tukaenda Lawad Spa huku. This was everything about this place. Nilipenda, by the way, I really loved it. Nilienda nilitoa 3K hini ya Kilimani by the way. And you get kusuguliwa hammam spa. You get yaitwaje after hammam spa wafanyiwa blood massage, kisha waoshwa nyele. Mtaona tu hapa ni waenda kubadilisha nguo. Ukisha kubadilisha nguo ndo hivyo, yani waanza kujipanga uende usuguli. Kwanza wakuosha nyele by the way. Ona video hiyo hapo walikuwa naoshwa nyele. Kisha watakutia yaitwaje hair treatment, waziate nyele zimbarenet. Kisha utapakwa face mask ya kwanza. Face mask nilipakwa kama 3 sijui. Na massage, the massage was it for me. Almost 1 hour. Ilikuwa raha. This is the place to mona hiyo ndo massage, the massage area. It was so soothing, so relaxing, worth every shilling. 100% recommend. Sasa we are leaving the massage area.
guys. Si nimelala. Haya. Hapa nikafanyiwa blow dry. By the way, they have their hair oil. Yanukia kama perfume, yani kama oud. Sijui wameifanya vipi, hainiumizi kichwa. Wachana na hizi zingine. Kisha nikaenda Stage Market, msichana nikanunua mti. Siku hizi nyumbani waona mti, nilinunua. I have contact. If you want anything in Stage Market, hala your girl. Nianze biashara. Haya, hapa off to Ngong. Hizo ndo matatu. Hizo nyimbo zilikuwa za kuja kukaa kwenye roho na kuambia. I was with my brother na muuza, jamani ninamtoa bure. How we got there? Hapa mwanangu si walianza kukialisha. Jamani Nairobi. Amuogope askari nyinyi. Kilialishwa hapo na kwa mara utaona chapasiwa tu. Paf. Mungu arabia tusipe. Ni mwenye nilishangaa. Basi haya tukafika huko tunaenda guys, you guessed it right. Wale wameona Instagram yangu wameona 1st of January nilipiga bunduki. This is where we went. Sawa ni farasi, they were so beautiful. Tell me why I don't have farasi. Msichana nafani change nianze kununua farasi mimi. Meng'ara. Ile ndo wameng'ara kwa wote. Eish. Hi guys. Dad. So, safety, about safety. Time on a shoot, you're not allowed to swing your gun like this because you will point at your legs. Oh. Marato? Yes, umeelewa. Kitu kingine, kama ushoot kidole inafaa ikuwe off trigger. Miguu apart kidogo. Yes, mpige picha. Video hiyo into. Hello. Mwa? Tua. Siwezi jaribu kulodio moja. Grip your gun. Very nice. So don't bring your gun down. Ukishuti angalia mbele. Sawa? Wala njoo kwa huko. Wewe tulia. I want you to aim. Iko kwa target. Weka kidole kwa trigger. Squeeze. Very nice. Courage itaanza kukuja. Slowly. Tulia. Tulia tena. Nice one. Aim again. Shoot. Aim again. Shoot. Aim again. Shoot. Okay. Shoot. Okay. Shoot. Shoot. Okay. Kwa kidogo upanguze. So acha space hapa. Kwa sababu unapumua. Chezea mimi wewe. Unachezea mimi wewe. Landscape. Umetoa unaanza upya. Ameiva huyu. Halo, umenishinda. Kama mwanafunzi. Unanichekesha. Haya. Halo, bro ni raha wallahi. Sitaki simu mimi. Hata sitaki simu. Acha nijienjoy. Tosha, shafika 10. Bado ndo naanza. Alora. Achezea wewe mtoto wa jeshi. Najua si mzee alikuwa ya mwanajeshi. Imefika? Bado moja. Ndio hiyo. Bado moja. Ilikuwa anafanya Kenya Army tu. Really?
Sasa nyinyi ndio hawa hiyo ni. Saa Sisi tumefanya kitu, si ndio? Puta. Hello. Rock. Gun iko loaded. Now, shikilia hivi. So now you're shooting under pressure. I'll be counting 1, boom. Are you ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very nice. Nice one. 4. Nice one. 5. Nice one. Umejaribu security purposes. That makes sense. Woo! Kike betu umekimaliza kike. Farid Center. Waona Hinduanga. Anyway. Hi. Off we go to the movies. Ni movies gani wako nazo hawa? Kuna hiyo Weekend, Mufasa. When is it coming out again? Wicked. Nasikia Wicked is not that good. I don't know. Let's see what kind of movie. December. Hii ni this weekend. So this is where I decided to come. Jump yasemaje? Can't even read. Anaweza soma asome atuambie hapo kwa comments. So I'm going kule kujump like prizes ni hizo. She's gonna give me my socks. Sasa madam. Thank you. Just give your shoes down. Okay. So guys, maybe I'll tell you something. I am adventurous, but at first I am scared. I have fear in me. That's why I want to tackle this fear. Nilienda kurukaruka, lakini tell me why I was scared. Tell me why. Kisha nilienda nika enjoy, but at first that's how we start. We all start scared, but we shouldn't let our fears control us bana. Au vipi? Utaniona nitaanza kurukaruka ni enjoy, hata utashangaa. Utasema si hapa nina make head tiatia hapo. Lakini nitainuka, nitateza. Huyu mwenyewe hata alikuwa yuanicheka, ananiambia sure ile. Lakini kisha like ndo uone kwenye maisha, usilet fear control your decisions. Go after every fear you have. Go after it. Ndugu yangu, ama utaketi na uoga, you gonna miss the flowers on the other side. Everything nice is on the other side of fear. Waona, kisha nitaanza taratibu tu, mambo yote utaanza taratibu. Hakuna zaliwa unakuyua nawe. Mtaniona nitaanza kunenjoy sasa hivi, wewe ngoja. Hapo tu uenda taratibu, utanena kijana kitoto. Ule mwenyewe hata ameniteka. So nifanyie hapa. We are jumping.
Ona. Usiruke kama umesimama, ruka kama umekaa. Kuja. Usiongope. Good, good. Kuja. Kwa nini unaweza? Kama hiyo umeenda, hii unaweza. Sasa hapo utashuka juu, ukiachilia itakuangusha. Panda kidogo. Moja tu, moja. Yes. Niko na phobia. Mandhari ya Sarit Center huko juu. One thing with Sarit Center, waweza ukaja huku kama wewe ni remote worker, ukajifanyia kazi zako, ukala huku juu. Kisha by the way huku juu huwa kuna a place, sijui niliwaeleza, huwa kuna expos, kuna exhibitions ya Sarit Expo. Msisahau kwenda.
Haya, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw. Wameweka vitu vya Harry Potter wanimalizie pesa hawa watu. Naona vitu vya Harry Potter. Basi Westgate ndo wamejaza. Anyway, the adult in me is very happy. Haya, hii ni Mwaijua ni Thika Road. Njia za kwetu hizo nakwambia. Huyu alichukua ile the long cut. Kulikuwa kuanyesha, sasa jam kila mahali. What is Nairobi without jam? Ngoja utaona. Kisha kuna ile kuchuza place. Zile kuna zile njia mbili Nairobi, wajua zile? Moja kwa matajiri kisha moja kwa walalahoi kinaitwa Majidi. Anyway, do I complain? Ngoja mtaiona. Hiyo hapo, umeona hii ni barabara, hii ni zile ya determine wewe waenda Parklands ama waenda Gurnanak, ndo hapo nakwambia. Hii barabara hiyo. Lakini raha, Nairobi is so fun. I'll go again and again and again and again. I'll do another vlog ya Nairobi inshallah nikienda. Sasa huyu matatu ajia. I hope you enjoy. Basi msisahau kusubscribe to my channel. Tafadhalini na msisahau kuhit the like button na the bell button zote, yani we click zote. I hope you may enjoy. Lots of love from me to you. I wish you all the best in your lives, guys. I love you always. Sisi ni wa keep left. Ah.